Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Naseem, Dean of Engineering, Institute of Southern Punjab. Institute of Southern Punjab was established, given approval by the Government of Punjab in 2010. Believe me, it's an education city. You got computer education, you got business education, you got engineering education, you got law departments, you got natural sciences, you got pharmacy. Practically, if you come along and see the institute, it's an education city, practically, and a world of its own. There are 7 blocks, and the environment is superb. They have got playgrounds, cricket grounds, football match, one of the largest auditoriums they have got, 2 auditorium practically. 7 blocks are really big. Each block is like a university. You know, environment has a great effect on the students and their education, and they're brought up. This what makes the difference. Your environment just grooms you up. You don't see it, but it's there. But today we'll be talking about School of Engineering, because I'm a Dean of Engineering. So we have got presently 3 departments, and 4th is coming. Computer sciences computer engineering is about to launch. But today we'll be discussing our mechanical engineering department. You know, mechanical engineering is behind every machine. So in this connection, I have got my guest, and Professor Zahiruddin Shaikh Sahab is our PhD from University of Sheffield, and he has a vast experience, industrial experience, as well as academic experience. He is the head of department and chairman of the department, so he has got other PhDs and faculty member. So I'd like to introduce you to Professor Zahiruddin Shaikh Sahab. Shaikh Sahab, bataiye about mechanical engineering department. Thank you very much, Dr. Saab. You have given very nice introduction of the institute. So basically, Department of Mechanical Engineering was established in year 2012, and we started offering Bachelor of in Mechanical Technology, and we got about more than 500 graduates from that program. And then we moved to the OB compliance in 2018. And since then, our graduating are passing out through the OB requirement. Then we started the BSc Mechanical Engineering program in 2022, and we inducted the first batch. And in the same year, in the spring semester, we started the Master of Engineering in Mechanical Engineering. As far as the department is concerned, we have recently moved to a very state-of-the-art building. It's a school of engineering. And we have very nice laboratories. Basically, Department of Mechanical Engineering has altogether 18 labs, in which we have about 13 dedicated labs, and the remaining are sharing. And we are looking to further expand the program of mechanical engineering, so that we can have more induction from the, especially I would address those people who are living in Multan and in the suburb area. This is one of the excellent opportunity for them to have the education and quality education in mechanical engineering, because at your doorsteps and a very excellent institute has been established, which is providing you the opportunity to have the knowledge with and highly qualified faculty. We have very well qualified faculty with us, and we are in the process to hire more PhDs in mechanical engineering. You know, to find very good faculty in mechanical engineering, not that easy task. I mean, you have to search a lot, then you are going to be able to have the PhD in mechanical engineering. So I am expecting that inshallah will grow further, and we will fulfill the requirement of the people of this area, not only this area, but also the area surrounding Multan and other areas, that we are able to provide them not only undergraduate education, we are also providing post graduation opportunities. Right. Presently, post graduation is going on. Yes. Yeah. And labs, you have got one of the best labs. We got about, as I told you, okay, we have about altogether 18 labs, which includes heat transfer lab, IC engine lab, air conditioner refrigeration lab, CAD/CAM lab, workshop, and we are. Your first batch is almost they are moving into the second semester. Yeah, no, they have passed second semester. Yes. Presently, they are in the third semester, and the next batch, the fall 2023, they are in the first semester. They are in the
first semester. So inshallah next summer we are going to have another batch. So inshallah we in are post graduation MSc already 2 batches. Yeah, are going already on. there are 2 batches. Wonderful. I'm very pleased to see that. Your department is moving very fast and very gradually, especially on the post graduation. Yes, this is extremely in great situation. Inshallah more faculty will come along. Inshallah in near future definitely. When we are offering master program in mechanical engineering, so we are looking to add more faculty member, and we are also expecting that more student will be applying for master in mechanical engineering program, and we are committed to provide quality education. And I told you since that it is under the Washington Accord, you have got the outcome based education. Yes. So you have to meet with all the requirements of Washington Accord. And coincidentally, this is something, a great opportunity. Once you have the OBE system, you can go abroad and get a job. Recently I had one of the engineering department, I think it was civil engineering, those graduates who passed out, even they got the Australian immigration visa for 3 years. So this is something commendable. Previously you used to have our test there. Once you go there, it is up to the employer. But now with the Washington Accord, you have the OBE system. So it's very easy to, international standards are being followed. You can get the job abroad as well. Exactly. Our potential students are also listening, so they should be coming towards you. I think seeing is believing, really, I must tell you. Once you come over to the university, you will see what ISP is. It's an education city practically. You move around and you see and get the best, especially in your own city, Multan. Otherwise, you were going to Lahore and Karachi or Islamabad and spending huge sums of money. So you can have the best quality education in Multan. This is with the highest qualified faculty, especially our Professor Zahiruddin Shaikh has spent 15 years, long time in the industry. So this is something commendable. And one of the renowned company he worked, so you have his practical experience with you. So I think it's a great opportunity. In fact, Dr. Saab, this is the salient feature of our department, that we are working under OBE requirement. And as you told, this is a great advantage for the graduate, that you are able to have the job opportunities international market very easily. Is open to them. Otherwise, you have to appear in different exam before to qualify for the immigration and other having jobs in any particular country. So this is one of the salient feature, that we are strictly complying the requirement of Washington Accord OBE outcome based education system. Shall we talk to our next guest, our engineer and faculty member, our assistant professor Faizan Saab? Tell us about your activities and your programs and what courses are you teaching and the labs you're looking after. Faizan Saab, बताइए please. Thank you sir, giving me chance. सर मैं यहाँ पर 2013 से पढ़ा रहा हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ भी मैं ही राब्ते में हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त सर्व कर रहे हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, जो MS के लिए गए हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं. ये एक वो बना हुआ है ना कि इंजीनियरिंग को शोबे में जॉब्स नहीं है. तो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोर देन 6 लाख 7 लाख पर मंथ ले रहे हैं सैलरीज, जो गल्फ़ में सर्व कर रहे हैं, और काफ़ी यूरोप में गए हुए हैं जो यूरोप में जॉब कर रहे हैं हमारी यहाँ से डिग्री करके अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये एक जो मिथ बनी हुई है कि इंजीनियरिंग को शोबे में जॉब्स नहीं है इतनी, इंजीनियरिंग के शोबे में. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे इदारों में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और पाकिस्तान में भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए हैं. जॉब फटाफट मिल गई. दैट इज समथिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्यूटी है कि दे गेट द जॉब वेरी क्विकली. दिस इज समथिंग आई ऑलवेज सी. मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैक्स You have a mechanical engineer, then the electrical and everything comes along. It makes is present everywhere, everywhere. मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग इसलिए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जॉब्स कभी ख़त्म नहीं होती. एवरग्रीन फील्ड है. अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो स्मार्टेस्ट डिग्री जो है इंजीनियरिंग की वो मैकेनिकल है. कभी भी ये जो है ना इसके ऊपर तभी आ सकता है जवाल जब
کپڑا بننا بند ہو جائے یا نہیں میڈیسن بننا ٹیکسٹائل has بند ہو come جائے. from mechanical. جی ایسے ہے. Other departments have also come from mechanical. Mechatronic, mechanical with automation, give you mechatronic, transport engineering. You know, there are many departments which are actually offshoots of mechanical engineering. It's a mother engineering. جی سر مشین جب تک چل رہی ہے تو میکینیکل انجینئر ورک کرتا رہے گا. اور آگے بھی آپ جیسے دیکھیں کہ اے آئی کا دور ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب روبوٹکس جو ہے وہ آگے فیوچر ہے. اے آئی نے اتنا زیادہ ایڈوانس اپنے آپ کو کر لیا ہے, جنریٹیو اے آئی نے خاص طور پہ, کہ جو پروگرامنگ ہے اب وہ ساری اے آئی کے ذمہ ہو گئی ہے. اب یہ جو پروگرامر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جابز ایٹ اسٹیک ہے. لیکن اب اس اے آئی کو ہم نے روبوٹکس کی طرف لے کے جانا ہے, انڈسٹری 4.0 کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. تو اس وقت کا جو فیوچر صرف نظر آتا ہے نا الحمدللہ وہ میکینیکل فیلڈ کا ہے, کیونکہ آگے روبوٹکس اور انڈسٹری 4.0 یعنی آٹومیٹڈ انڈسٹری کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ ساری وہ فیلڈز ہیں جو کہ ابھی تک صرف میکینیکل کے لیے کھلی ہوئی ہیں. باقی جتنے بھی پروگرامز ہیں ادر جن کی طرف اسٹوڈنٹس زیادہ تر موو کرتے ہیں وہ ان کی اتنا برائٹ فیوچر نہیں ہے جتنا اس وقت الحمدللہ میکینیکل کا ہے. آپ کے پاس پھر کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ بھی ہے, ریورس انجینئرنگ از آلسو کمنگ up. Especially I visited once, you know, we are having a lot of problem with the spare parts. I went to the Warden's factories, they had the reverse engineering. General Secretary sent me there, he said you go and have a look. They had a wonderful system where they are doing, because we have some of the equipments have come from the United States, so they need to have the spare parts. So the indigenous development is coming up. No, you are right, Dr. Sahab. I also visit the Kamra Aeronautical Complex, and they are also working on the reverse engineering and sophisticated equipment. And 90% engineers are mechanical engineers, and they are working over there. Yes. Wonderful labs they have got all. Very impressive. Yes. جی سر الحمدللہ. اور باقی ہمارے یہاں پہ جو خوش قسمتی ہماری کہ اس ادارے میں Especially in Multan, it's available. جی ملتان میں اس سے زیادہ اچھا سسٹم, اتنی اچھی لیبس, اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس, یہ شاید اس جو بھی ایریا میں ہمارے ہی ادارے کے پاس الحمدللہ ہیں. اور جو فیسلٹیز ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, جو اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں, تو یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ہم انجینئرنگ کا پروگرام یہاں پہ کرا رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں. تو جو اسٹوڈنٹس کی نیڈ ہے خاص طور پہ لیبس کی, تو وہ الحمدللہ ہمارے علاوہ شاید ہی کوئی اس پورے ریجن میں پوری کر رہا ہو. تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہماری لیبز ہیں, تمام پریکٹیکلز ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے. تو اور ہمارے اسٹوڈنٹس بولتے ہیں جو ہمارے ایکس ہو چکے ہیں, ایلومنائی ہے ہمارا, وہ ایک اچھی فیلڈ میں جا کے بیٹھا ہے, تو وہ بولتا ہے کہ بھائی انہوں نے اچھے ادارے سے پڑھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ادارہ جو ہے انٹرنشپ کی بھی فیسلٹی ہو جاتی ہے. they have the hands on experience with the industry. انڈسٹریل وزٹس کرواتے ہیں, انٹرنشپس کرواتے ہیں. Visits are part of the scheme basically. ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں کافی زیادہ انڈسٹری سے, ملتان کے جتنی ہیں. تو ہم فریکوینٹلی جو ہے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو سارا انڈسٹری کا وزٹ کرواتے ہیں. جی. So we have to move to our, yes gentlemen, we had our faculty member Faizan Sahab. He has been with us for the last 13-14 years. So practically I think I like to have another faculty member who is dealing, his domain is heat transfer, refrigeration, air conditioning. Dr. Sahab, aap rahiye zara, I think we'd like to have second faculty on this. Acha ji, we had a break and our faculty member previously we had a talk with engineer Faizan Sahab, and now we have got our Umar Farooq. He's dealing with his refrigeration, air conditioning, heat transfer, you name it, and he's doing many teaching subjects. Dr. Sahab is also there. So under Dr. Sahab's supervision, they are making good teaching and practicals to the students. Yes, Umar Farooq Sahab, tell us about yourself, your domain of responsibility.
First of all, thank you so much, sir. Basically, mechanical engineering involves the designing, analyzing, and manufacturing the mechanical systems. In a current situation, mechanical engineering for the advancement in material, automation, and sustainability of energy. In these situations, basically is the global warming. Our HVAC system in BSc mechanical engineering, there are several fields like advanced materials, automations, and HVAC system, and the thermal system engineering. Now, اب اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے بی ایس سی انجینئرنگ کے اندر ہمارے پاس جو لیبارٹریز ہیں وہ ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنری لیبارٹریز ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس ہیٹ ٹرانسفر لیبس ہیں, اس کے اندر ریفریجریشن اینڈ اے سی ہمارے پاس لیبس ہیں, اس کے بعد میکینکس آف میٹیریل لیبس ہیں, اس کے بعد ورک شاپس ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس فار دی ریسرچ ایریاز اس کے اندر جو ہے وہ سیمولیشنز لائک میٹ لیبس کے اندر, اور ہمارے پاس کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ, اور اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹیشنل فلوئڈ ڈائنامکس لیبس آر آلسو اویلیبلس. اور اس کے اندر ہمارے پاس لائک اور اس وقت جو سچویشنز ہمارے پاس جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ گلوبل وارمنگ سے ایچ ویک سسٹم کا ایک کروشل رول ہے. اس کے اندر اب ہمارے پاس جو ہے ایچ ویک سسٹم ہیٹنگ, وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ ہمارے پاس لیبس ہیں. اس کے اندر ہم اپنے کمفرٹ زون کو, اپنے ایریاز کو, اس کو ہمارا جو ایریا لائک ورک پلیس ہے اس کو ہم ایک ایسے سوفسٹیکیٹڈ وے کے اندر لے کے آتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ورک ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر ہو سکے, اور یہ اس وقت کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں. اور ہمارے بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ کی ہر لیبارٹریز کے اندر ہمارے پاس فلی فرنشڈ ہمارے پاس اس کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. اب لائک ہمارے پاس ہیٹ ٹرانسفر لیبس ہے, اس کے اندر جو ماڈیفیکیشن اس کے اندر ہمارے پاس ہے, ہیٹ ایکسچینجرز ہیں ہمارے پاس, اس کا انالیسس ہے. اب اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈیٹرس کے اندر آتی ہیں. ہمارے پاس انڈسٹریل اپلیکیشنز ہیں لائک پاور پلانٹس کے اندر ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح اب اس کی جو سیکنڈ اینڈ میں اگر ہم جا کے جو ہے یہ دیکھیں, اس وقت ہمارے پاس جو ریفریجریشن ایریا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ویپر ابزارپشن سائیکلز ہیں, اس کے اندر ویپر کمپریشن سائیکلز ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس وی آر وی ایک ہمارے پاس آ گیا, اب ایڈوانسمنٹ اس کے اندر آ گیا تو سائیکلز. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ویپر ابزارپشن سائیکل ایک اولڈسٹ فارم تھی, اب اس کو جو ہے یہ ماڈیفائی کیا گیا ہے جو کہ ویپر کمپریشن اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے. اب اس کے اندر ود دی پیسج آف دی ٹائم ہمارے پاس جو ریفریجرنٹس ہے اس کو بھی جو ہے یہ ماڈیفیکیشن کے اندر ہم آئے ہیں لے کر. اب اس کے اندر فرسٹ آف آل امونیا ہمارے پاس استعمال ہو رہی تھی, اب ہم نے اس کو جو ہے یہ ماڈیفائی کیا فار ایکو فرینڈلی, کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو اوزون ڈپلیشن جو ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ریفریجرنٹس کو ایڈوانسمنٹ اس کے اندر لے کر آئے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ کے, وہ ہماری لیبارٹریز کے اندر فلی فرنشڈ لیبارٹریز کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. پھر ہم اس کو اس کا انالیسز ود ریسپیکٹ ٹو دی انڈسٹریل ایکسپوجر کے اندر ہم لے کر آتے ہیں کہ کیا اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس سیکھ رہا ہے کیا انڈسٹریل ایکسپوجر اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اب ہمارے پاس آئی سی انجن کی جی آئی سی انجن ہمارے پاس ایک لیبس ہیں جو کہ ہمارے پاس پاس فلی فرنشڈ ہے. آئی سی انجن ہمارے پاس جو یہ بیڈ ہے اس کے اوپر ہم انالیسس اس کے آر پی ایمز اور اس کے جو ہے ہمارے پاس انرجی ایفیشینٹ انالیسس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کے ہمارے پاس اس کی ایفیشنسی جو ہے پورا ڈیٹا آپ لیتے ہیں, پورا ہم اس کا انالیسس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے انالیسس سے انڈسٹریل جو ہمارے پاس جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس آنا چاہیے. اور اس وقت ہمارے پاس جو سچویشن ہے بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ کی, اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس چیز کو فلی فلفل اپنا کر رہے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری میں جا کر اور اپنے ان فیوچر جو ہے ہم نے اپنے ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی اس کے اندر ہم اپنے سسٹم کو جو ہے وہ کیسے لے کر آ سکتے ہیں. عمر صاحب یہ دیکھیں وین وی ٹاک اباؤٹ آئی سی انجن اینڈ ادر اکوپمنٹ, تو دیر از اے ویری سگنیفیکنٹ رول آف وائبریشن. So we have a mechanical vibration lab with us, so we can analyze any type of vibrations and its effect on the overall system. So there are so many dedicated laboratories, and as Faizan informed us that this is the only institute in this area which have such excellent opportunities, facilities for lab.
So this is a golden opportunity for the students of Multan and their joining areas that they don't have to go to a bigger cities. They come along here, equip themselves with the better education, quality education, especially with the OBE system. And there is another point, I mean, I always emphasize that point, is the era of computer science. Yes, there is no doubt. But I think the maximum utilization of computer science and technology in the area of mechanical engineering. As Faizan talked about the artificial intelligence, we are working on computer integrated manufacturing for many years. And we were also working on the smart systems, the way these systems are capable of changing their working as per the existing environment. So now by using the artificial intelligence, the mechanical engineers have more opportunities for jobs as compared to other areas of engineering, because computer knowledge, computer expertise is helping mechanical engineering to grow in different areas. So the student will be able to have those opportunities while they are a student at the Institute of Southern Punjab. Right, right. They will be equipped with the knowledge of exactly. Yes, I think shall we break for this segment? I think next time maybe we will discuss more details. Inshallah. So we will have another few lectures, especially on the introduction of mechanical engineering to our public. Yes, gentlemen, I think this series of lecture will continue because we have to introduce the electrical engineering, we have got civil engineering, and then I will request Dr. Saab and his faculty to come along and talk about further advances in the mechanical engineering, because you don't need to go to bigger cities. Now you got the highly qualified, exactly. As I said, our institute has got 20 departments and they have got around 80 to 90 PhD faculty. In some of the departments already PhD kar rahe hain bache. You know, in mathematics our enrollment of PhD has already been approved by the higher education. In computer sciences, PhD students are already, approval has been sent to HEC. It should be coming anytime. In business we have got almost 9 PhDs faculty. In our engineering school we have got around 15 PhDs. So practically if you come along and see our state of the art laboratories, and inshallah, as Dr. Saab has said, we are doing masters in mechanical, the day is not far, then we'll go for PhD and further education. One thing I like to mention, in this area we have got one of the largest library, 1+3, it's a separate building. You come and see, it's more than 100,000 books are available, and moreover each departments have got their departmental library, which is self-contained. According with our departments of civil engineering, you got the library just adjacent to the department. You just go and sit there, and then you have got the PERN and the e-web, e-books. So you have an access to everything, all the moving journals, and our faculty members and the students are also conducting research. And I must tell you, we have got the research journal, Southern Research Journal, SJR, which is accredited, approved by the Higher Education Commission. So coming over to the Institute of Southern Punjab is just coming to the education city, and this is something and a rare opportunity, especially in a city, Multan, which is surrounded by less developments. But I think this is the leap forward, especially creation of this institute. I'm really grateful to the people who came along and have this vision for this area. Thank you very much. God bless you all.